wonderful. Yeah, me pacha oba na wahye ye streaming testing streaming bi na ye di nkomo tim pacha oba na wahye se ne ehunu nso na o me ehunu se ye fan na ehunu de ye beye na me enhira wa wa ba bia me sere wo se ma onua bi nso ye be di nkomo kakra bi afa me You order for yeda Awurade ase se Nyankopon na metu ahoden so na Awurade akora yede abedun pempenso yi ene ye bedi nkomo ebre afa me paache Onyankopon asem ho enti oba mesere na wa hye fefefe na aboa ai oba na wa hye fefefe yeda Awurade ase
so nyankopon na otu ahoden so na okra bedum pempenso yi ame se app bi na mensaka a utimi streaming through friends and phone na me pese ye hwese na yete na ye betimi de adidwuma ba ye di gina so e de ayi me pa chaw ensim bia no me ma adofo na happy Sabbath ene nyankopon kronkron da ono isi wo se ye mfa nkai no itimi serew ba bia wo bia na wakai na wase nyankopon de anuonyam na ene nyankopon ya dom topic na ye bese no enche ebe mo wate ho nsem ketewa bi ntimi serew he video we ni enka ho asam kakra bi na yemfa enedwumadie ni se enche na ye be start assurance Odofo we mo kwa ba edo ba time with kefa already ha say de yisu nyankopon asem nko a de serew tena se nene nkomo no ebe ye the rough ka mu kutu ne tie nyankopon asem o eba se nuanum bi nso egu no kore Makua and also yasene emye de time with kefa already abrewo eye boafo na Awurade Metaverse e pa cha odwumadi no ho ne bia ohia bia ofre wa obemo ne papa pa a me pa cha ha bia ni boafo na Awurade the quality is our priority e pa cha obetimi afre master 7 at 0240240262402 e pa fra aya bomedin no bo so ma o se bisababo emo akwaba edoba time with kefa oredu time with kefa oredu yedi jumadi ofo biaba aye frɛ no answering Islam na we eneye episode 1 ene jumadi no the topic was Jesus really crucified for the sins of mankind yesu ebe wo mani pabone ana Mr. Jafaru Ahmed ene kramfo ebere kyerɛ sɛ yesu wa mewu na wani ni pankwa nti yedi trosam no so be yi na no ama na te ase na wiase mehu sɛ owura ya so meze a obewui na ne moja no agini pankwa into this topic you categorically understand that truly pacho utie asem ni na nie eye odofo odaso ye frɛ no Mr. Jafaru Ahmed onanka 20th year twam yi ke ye ne be debate ba bibi kakra bi to on na busu enti amantimi amaso nti yetu asada to hwe yi na ne da so na nanka 20th ne be no ba Awurade adoma December a ebe yi ye be pe time a ye fine na ye de ahye na ye de saa ade no aba according to trosem no da bia meka kire gidi na bia say say o de to trim we don't have any special apologist in there be gidi na bia nyamsum na bia no nyankopon ase wato ho say oye an apology because so kan Bible no o me pa chew 1 Peter chapter 3 verse 15 na ti asema Awurade kan ye na die nti ehu hia say enuanum bi te say enkremofo enuanum bi te say pa chew common sense family ana say wona ATS a won ti nyankopon asema say omunya asamo no munti ase no hwasemo a Bible naka na yehwade 1 Peter 3 verse 15 o say osnambu Awurade Kristo konkron makomam Bible say yemu Yesu kronkron e wo yakomamu koi ensumu se mo da ase afi wabu Yesu kronkron na wo so bedi na ase de so sesi hu da ase wo beche obiara obisa mo ndida so ewo mu wo bekyere obi biara obisa wo anidase a ewo mu no ase me pa to tie question a onua ibisa hia se ye mani muaye tie question no Jesus did not die for our sins. I wanted a quotation from the Bible where Jesus for himself said, I have been sent to die for the sins of the world. I also wanted a quotation where the Bible stated by saying God sent Jesus to come and die for his blood to cleanse the sins of the world. When such quotation is seen in the Bible, I'm telling you, I'm promised before the eye of the world and before those who are watching me worldwide on this greatest platform being Facebook, I'm promising that when I get any quotation from the Bible where God said, I have sent Jesus to die for his blood to cleanse the sins of the world because I cannot forgive, and the quotation where Jesus Christ also said, I have been sent by the Almighty God to die for my sin, my blood to cleanse the sins of the world because God cannot forgive sins, for Muhammad, I am promising that I will revert. I will leave Islam and join Christianity, and I will make so sure I will make so sure to always preach against Islam. When anyone gives me any quotation from the Bible where God said Jesus has been sent by me Almighty to die for the sins of the world, there is no quotation in the Bible, not even a single quotation. Odofo se wuti hasam na onua na kan na ose ope quotation ahe
baako quotation baako a 1 in the a whole Bible ni mu no ope quotation baako a 1 Yesu Kristo nankasa sɛ Nyankopɔn asoma ne sɛ ɔmmra mewu anyi nipa nkwa ɛno yɛ 1 anaasɛ quotation baako a Nyankopɔn ɛnam ne nko adiifo so sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn kasa Nyankopɔn kasa yɛ de ɔnam ne nko adiifo so ayɛ den aka aha nti ɔno no ɔpɛ Nyankopɔn ɛkasa baako a Nyankopɔn sɛ wasoma Yesu sɛ ɔmmra mɛden emewu di adasama na de ɛmede wo ne sɛ wɔsese ohun sa quotation na ɛpaakyɛw babia obi ana wahye na ɔno nso anya bi na nkramofo na bi ko ɔnyɛ ɔno nko anadwene saa ɛyɛ kramofo the whole world nkramo no ɛne ɛde ato ne tirimu sɛ Yesu ni mogya no ɛnye nkwa na Yesu mpo wangu adan a wobɛse kɔka sura chapter friends 4 verse 157 na sura ne say Yesu wangu nti a contradict Bible no temu de na yemfa ɛyɛ sɛ ɔno condemn wo Bible no na wɔgye ne de na yatwora tum no de da hɔ no atwora to hɔ no agye tum onua de sɛ breakers bi bɔ mu amode akyɛ try bi ne try with application bi nti am mfa nkyɛ ɔdɔfoɔ ɛno nti na wo bisa no wo say wo pe quotation baako na sɛ wo sɛ nya sa quotation na ɔno Jafaru Ahmed obedi Yesu adi ti asɛm na ɔkan ne biu understand that truly Jesus did not die for our sins. I wanted a quotation from the Bible. Epato tiu o say opese ewiase na ate asese Yesu anye den wa mewu amabone na o pe quotation a Bible say Yesu emewu mabo Nyankopɔn so omra mewu mabone na se onya sa quotation ne bia ono Jafaru Ahmed oba be Kristo ni insranka Nyankopɔn say ono bisa baako be be man quotation a ebro baako na adi adanse say Yesu Kristo no Onyankopɔn soman say omra mewunye adasama entity de woka no Bible where Jesus for himself said, I have been sent to die for the sins of the world. I also wanted a quotation where the Bible enti uti o say ope quotation na Yesu ankasa bi na num kan say yasoma ne say omra meden emewu mabone anameboa ana say agenda na nyame soma no owuo eka ho nyame o mente ase da amen nti wo de ya answer first question say Yesu one Nyankopɔn soma no osoma no ba wiase say omewu emabone ana ma omewu mabone e pa hwe Matthew chapter 17 yehwe Yesu ankasa num kasa verse number 22 Matthew 17 verse 22 yehwe Yesu ankasa num kasa say ne mission wasase so no na eka ho say etwa so obewu ana ni nkwa so obewu kan ne nko sofo Matthew 17 verse 22 Osno reaching Galilee no Yesu chinchin Galilee no Yesu ka kire won say o ka kire suafo ne say oyibeyi onipa ba na hye onipa nsa obeyi onipa ba no asede nsa ase nipa nsa that is a Pharisee no yebeyi onipa ba na ase nipa nsa satam na Yesu ngui e na wo se no honkom si yebeyi onipa ba na ase nipa nsa na waku no kwai ada to so miensa na ada to so miensa no benyane hwan na e ka say Yesu hwan na e ka say Yesu Mr. Jafaru Ahmed nso say ono no onya quotation baako a Yesu ankasa ebie na no e ka say Jesus did not die for our sins. I wanted a quotation from the Bible where Jesus for himself said, I have been sent to die for the sins of the world. Okay. I also wanted a quotation where the Bible stated by saying God sent Jesus to come and die for his blood to cleanse the sins of the world. Okay. When such quotation is seen in the Bible, I'm telling you. You find one after the other. They say also a quotation Jesus say, Yasman is omra mewu. Nani wu ne meje nkwa anameboa odofo me say when the gospel is being attacked your salvation and you attack no na moment I say that amen because you can no kra ba kope sa gospel ye kan wasem enu me nu mienu ye fapem ena bonsam ena makonya se bebre so epese Kristo wu sore na ema ye fa ahudie eyi free bonim no ye besa akoye nkoa ewom enti se wa mu ani na ho na me mamani na ho a anhwe ana ya to ye kra ye den ato nyama moment I said that amen okay Matthew chapter 16 verse 21 yentie Yesu kasa se etwase Yesu obewu ana enu kwan se obewu na ha se kra de Mr. Jafaru Robert ase pen se one press Yesu ngumpa wo problem kan enko
Matthew chapter 16 verse 21. verse 21. Also free na Yesu free fiti ka kire na suafo ne say. E free ho no. Saa tam no na Yesu apagya Peter. Se Peter wasira na ma Peter nya ne ho hintasem se wo ye Nyankopɔ kronkroni. Enti ɛhɔ no na Yesu ɛka kire ne suafo ne say. Ese si mi ko Jerusalem. Etwa se me ko Jerusalem. Na mko hu amane. Na me ko hu amane. Pi wo mpanifo. Me ko hu amane pi ɛwɔ mpanimfo. Asofo mpanifo. Ɛne asofo mpanimfo. Na atwerefo ne nsɛm. Ɛne atwerefo ne nsɛm. Yesu na ɛka say yo. Etwa se me ko Jerusalem. Na me ko hu amane pi ɛwɔ mpanimfo. Ɛne asofo mpanimfo. Ɛne atwerefo ne nsɛm. Kɔe. Na wokume. Na wokume. Ade to so miensa no. Na ade to so miensa no. Yesu so ye bɛɛden. Obenyane. Yesu yebeku no na ade to so miensa wa den. Wonyane. Ɛna Mr. Jafaru si Yesu wa anya den. Wangu na bi ni Bible mu. Ɛna ye ko tu Bible quotation mana hu ni say Bible no aka to ho say Yesu before ansa no wowu no. Waka to ho say obɛɛden, obewu. Nyame ɔmɛnti ase da. Amen. Good. Enti say no. Yahu say Yesu yaka to so obewu. Na ehwe Yesu wuo no ɛdeɛ na ɛbɛyɛ ɛgye nkwa ana ɛnye nkwa hwasɛm bi ɛwɔ the friend say Matthew 26 verse 26 yɛhwɛ Yesu ni wuo no according to Yesu na kasa num kasa no ɛdeɛ na ɛyɛ Yesu wuo na ɛdeɛ na ɛyɛ kan ne nkɔ Matthew 26 verse 26 Matthew 26 osino didi no abra Yesu na suafo didi no Yesu fa pa no o sira so bubu mu osira so bubu mu de ma suafo no say na ɔde ma suafo no say munyini na munyini de ne mo honam na wei yɛ meme Yesu me honam no fa kuruwa odaase no ode ma won say ode ma suafo no say munyina mo numbi na ye ne mi moja na wei ɛyɛ mi moja a ɛyɛ pamade ɛyɛ pamwade anipa bebrenti nipa bebrenti wo hwe gu ama bone fa firi wo hwe gu ama de ba de bone fa firi wo hwe gu ama de ba de bone fa firi Yesu say ɛyɛ moja ɛyɛ apamwade ɛyɛ sign of covenant between Yesu ɛne nipa a ɛwɔ wiase na ɔno saa moja na ɛhwe gu no ɛyɛ de ɛyɛ apamwade ade ba de o say anipa bebrenti enipa bebrenti o hwe gu ama bone fa firi enti according to Yesu kasa o Matthew 26 verse 27 28 no Yesu ni moja no pata bone ana empata bone Yesu moja pata bone ana empata bone eti Mr. Jafaru aha say no wo so wo pe na unya obekɔ su me pato ye ready sa wote kaaso nsu ho ye ba bebo wasu me pato sa wote your friends say atemota nso a ye ba na edu akonu nsu mu anyankwa sesi ya obata fa ya so nso bi tene wo ye nkyɛn ha ya ese wo so pe proof binim say wan kan Bible na anua na wo de ye ma proof awie no wo bitize you na be ka kire say Bible no ya ota na mistake wo mu unim say mistake wo mu na wo de vem kasa say ye ma quotation baako wo Bible mu say Yesu say oba bewu na ne moja na gye nipa nkwa ha sisi ya ma quotation no Yesu edi adanse enye baako enye miensa ene ya ma na apɛ baako pɛ good sisi adofo mo ya dansefo oso odina Facebook ene ka saa eti mu nsa ne fa nkoma no yensa ne nkoduru ne ho na wonu se de ohwe no wanya ho de ba de mu aye because according to mankasa Quran no sura na ka say se omo penim de bia na omo kenka atorosem no monte ase mpa omo bisa the people of the book ana meboa it say maba ese ye kyerem mesrew sua ne boko asempa no is not only for Christians eye obia de no matter kasa ene busam a waka se ode wakoma ene wadwure na asi so se woni Nyankopɔ be nante na onyankopɔ so be mabɔ dada na waye na eden atwam eye adanse ne yedi akyerɛw me pa to muntie ne kasa na okan no na muhunu se enye bosire muka yenko and promise before the eye of the world and before those who are watching me worldwide on this greatest platform being Facebook. I'm promising that when I get any quotation from the Bible where God said I have sent Jesus to die for his blood to cleanse the sins of the world because I cannot forgive, and the quotation where Jesus Christ also said I have been sent by the Almighty God to die for my sin, my blood to cleanse the sins of the world.
Epacho, net as a tio, what do you Manancas and Manancasensi, Casa. Because God cannot forgive sins, I, Jafar Muhammad, I am promising that I will revert. I will leave Islam and join Christianity. And I will make so sure I will. Say, Mr. Jafar, say, see, I can say, see, the way you didn't. Because Usi would name say be woman, I'm a boy. Now, see, you be more there, over revert, I be a Christian. Say, see, and you be Jafar enough through so. The deep background, young man. My man Thomas. Yaman Jafaru Thomas, we say Yamodi. He say, we say, so we are quotation Marco. Ah, yes, we say, Yasuman say, Omewu, Nani Mojan and Young Quan, Wo, Jafaru, Obedanic Christo, Ober Revert, no Wakaseti and Cremosom. Yente, yes, Casa, Matthew 16:22. Matthew chapter 16, verse number 21. Matthew 16:21. Tie Yesu kasa. Oso onya sa quotation na adofo mo for the sake of mo boy sia no. Muntie de ntia ye sa de we. Ai because Bible no say yensesie ho. Say obi bi obebisa ye friends en. And that's why we mu no. Ye betre na se tie. De ntia odofo ye ma no emuaye no. Kaini yanko Matthew 16 verse 21. Kaini yanko say free na Yesu Kristo fiti asenkyere ha me Yesu na ekasa wo Yesu na ekasa ofiri ase tretre na suafo ne say so ko Jerusalem etwasa ono no ko Jerusalem no ko huna mane pi penifo ne asomafo asofo mpanimfo ene asomafo ne asofo mpanimfo ne nsem ene atrefo ne nsem na wokuno de to so miensa na ade to so miensa no onyane Yesu say se wokuno de to so beden obenyane wan na ekasa no Yesu wan na ekasa wa ha no Yesu enye Yesu na ekasa sa okay ana Mr. Jafaru say onya Yesu kasa a Yesu na nkasa bie nanum ka say e wo Bible nim in the gospel say Yesu say yasoma me say memra na mimra me moja na meji enipa nkwa ono Jafaru beji Yesu adi sa na woka na meboa sa okay o de ma memfa baako enwoso hwasem bi wo pepacho your friends say Matthew chapter 12 verse 38 Yesu kasa ene edidi adanse because ye wi akonyankopon adanse ho aha Yesu adanse ye wi ne akonyankopon adanse an say by 30 minutes near the sea because na ehomeda ne ye de esom na ba kan ne enko Matthew chapter 12 verse 38. Matthew chapter 12 verse 38. Ana trefo ne Pharisee mu bibu ase ne say. Atrefo Yesu akasa frisia bebre. Ana Pharisee no person mu no once and for all say Yesu no wo ye Nyankopon ba mpa ana onye Nyankopon ba. Kwai. Chechefo. Ye pese hu senkyere ni bi firi ho. Ye hu senkyere ni bi firi ho. No buase won say. No buase won say. Na ma bone. Ene ma bonefo. Na waresefo. Ene awaresefo. Hwe senkyere ni. Pensenkyere ni. Nanso according to Yesu, hase kuramfa ntu ye hofo. Wote wiase. Na me pa achew. Wote bonim, meti bonim. Na se wo penyame wan senkyere na Yesu se me nkantra wo say. Ne senkyere no onfa ma wona wo ya waresefo ne boneyefo. Se wo ye de boniye ni, se me ye de boniye ni ya waresefo. E wo ho famu a. Ensenkyere na Yesu so wo mayen e simple. Ensenkyere wo mayen na say, sa senkyere no wi kan. Nanso oromo senkyere bia ene ne ma ne boneyefo na waresefo pensenkyere nanso e mo mu senkyere bia. Ji odifo yo na senkyere. Ati se odifo yo na senkyere no. Kwai. Asena Yona di bonsuyam na nsa Yona edi bonsu se de Yona di bonsuyam na nsa ewia ne anadwo no saa so onipa ba no saa so na onipa ba no bedi asase akomam me pato ho na ekasa yi Yesu ebedi asase akomam na nsa ewia ne anadwo ewia no de ba de according to Yesu person what say ewia friends in 3 days obewu sign chase no ya Messiah Yesu na ekasa o na Mr. Jafaru say wono de wakan Bible wo hu ba bia Yesu ka so obewu adan nini na ne say otumontum Sura chapter 4 in the Quran na ono de o copy Bible bia no I mistake Quran story bi obe copy bia mistake wo say wo fa the story of me pacho your friend is saying the story of Solomon Quran mu na be kote se Solomon kra no otimi ni nteti akasa Solomon ni nteti akasa ba mo soro mo se Quran no so ye scientifically no de ben by scientifically so entity a on kasa ono use sound nyame o ma enti ase da amen etimu de muntie ne kasa no na munu muaye de enti e mani muaye no ente ye de besi yanko
Matthew chapter 12 verse 38. And I try for the for to come and die for his blood to cleanse the sins of the world. Okay. When such quotation is seen in the Bible, I'm telling understand that truly Jesus did not die for our sins. I wanted a quotation from the Bible where Jesus for himself said, I have been sent to die for the sins of the world. You wanted the quotation where Jesus Christ himself said, I have been sent to die for the sins of the world. Matthew 26 verse 26. Matthew 26 verse number 26. Verse 26. Yesu na ekasa ikan. Already die no. Yesu fa pa no. Osra so bubu. De masuafo no say. De masuafo no say. Munyini. Ye ne me honam. Wo fa kuruwa. Woda ase no. Wode ma won say. Munyina mo num bi. Na ye ne mi moja. Ah, e apama de. Eye de. Eye apamade a. Ani po bebre nti. Enipa bebre a Mr. Jafaru a wo gitim wo ka ho. Meka ho. Obi o wiase bi aka ho nti na osensentre ne ode ma wiase nie ene na the biggest miracle yesu sentre ni na no the biggest miracle of all ne moja ene nipedi ode ba afode ma yen. That is the biggest miracle of Christ. Nya moment I say that. Amen. Yesu say poma de nipa bebre nti mi hwegu aden ama bonifa free. Nya moment I say that. Amen. Eti Mr. Jafaru wenyamuaye yen hwe honest asem. I wanted a quotation where the Bible stated by saying God sent Jesus to come and die for his blood to cleanse the sins of the world. When such quotation is seen in the Bible, I'm telling you, I'm promising. What say pekote? Was say pekote na nyankopon. Buma bone. Can say Yesu emra meden. Buma bone. Okay. O de yenko starting free Old Testament emra. Yen starting free Old Testament. Hwe your friend saying Isaiah chapter 53 verse 1. Isaiah 53 verse 1. Enkom se wen eye nyankopon akoa bi ho asem ene ye ka nyame somafo bi ho asem ene ye ka tie se wo pe nyame kasa a wono asato wo se Yesu mra na o mewuma adasama Mr. Jafaru tie kan Isaiah 53 verse 1 53 verse 1 oso mo anaje ensan kanadie ne rade abasa no kwan so na aba adie amanahunu kwai no free say Bible say Yesu na obaye ofifiri say dufuro o nanim na asase pese mu hini ba bi ofiri no na yekura yemu kan enko no oni ahofe Yesu ba no honam fam oni ahofe oni enumonyam na wagye nanumonyam wo naja ne nkyɛn nti na oni enumonyam tu na bese kwa Philippians chapter 2 verse 5 a wasemo ma adena wo Kristo Yesu muntena mu bi wona onyankopɔ te bia mu de na so amu nimfa so de so oni nyankopɔ se na mom ɔto no ho pan faade baade akoate bia eden ɛto no ho so na se ne oye na ade no yehu ni se onipa Bible say oni enwonyam na oni ahofe kwai na hunu no na abra Israelfo ni hunu no no ni suban a na woni suban a be man ho aye yemfe ne ho be ya Israelfo ne fe kwai obunanimtia Israelfo bunanimtia na meroma ne po no emerema a nyankopon soma Yesu ko mo nten no omo po no kwai oyonipa ho ayayade Yesu ba no obehunu ayayade no nim yade na onim yade kwai na obunanimtia se Bible say ye bunanimtia se obi anipa yi wo wonani obi anipa yi nani ahinta no kwai ya mu no hwe Yesu be ne Bible say ya mu ne hwe enkom sa Yesu ka Mr. Jafaru wasama oka no sa wo pe asem a Yesu say me say the gospel must go. This is the time of baby awo bia ye tidini a say preaching not mean preaching bia unya preaching bia no kra spread it out because the gospel must go. Nyankopon man say nyame man efri Misrim say nyame man efri Misrim say nyame man efri Misrim na ene enkwasoma ye wom bone John chapter 8 verse number 34 no wase obi bia bone ne ye bone na ko a de obey efri sa bone mu ne Yesu Kristo ne moja no ene na nsa ne Moses ede me paatew twamu dwan moja eyi Israelfo makan efri me paatew Misrim no sa ne Nyankopon de na bakan yaso ha Mesiak a oye dwama oni dem ni moja
ena odi ye free enkwaso aye bonem to bibia wonye sa moja ni no that person want to remain in the captivity of sin anything mani abre no because sa wo ka me pata bonem kwaso ye mu a e very dangerous pa mesra oba aya na wase oba na wase e very dangerous oba ka in the captivity of sin okamu a very dangerous kan ye nkosofo Isaiah 3 verse 4 no verse 4 o se ampa yenyarewa no ona wafa Yesu na afa ya de no ya de no so wa den wasoa yenyarewa ben bone e ma ye yare e wa komam bone e ma ye yare e o me pata adwenem huhum ye yarefo e dwamamofo ye yakromfo ye awudifo ye kokonsafo Bible say sa bone su ne adane yare dom nyina no Yesu be no wa den wasoa ne ayayade anka wo ye bone a obekofa no Yesu be no so wa den wafa kan yenko osna endie na yendie yebu ne se yebu Yesu se ye wahwe no de ya hwe no because obekaya ya Pilato am ya bu Yesu because no try so beje no ye cha Yesu atimpre me pato sampre na etwa no e wo Matthew chapter 27 ba no ni na ye nkom se bam Mr. Jafaru nyankopɔ asɛm na ye kasa na kan yenko no nyankopɔ aka no ade na se amaniyem se de onyankopɔ aka no de na se amaniyem no no de na ono de ye mra 20 no pira ye mra 20 ene ye pira no kwai osi Yesu ni ye mra 20 ne ye den ye pira no ko na yemu yenti na odwiri no yemu yenti ena wodwire no yanko ye na asomdwe ho asomdwe da so asomdwe boninti emani nyankopɔ ntam asomdwe ni dwane ana Bible say ya asomdwe no eho asotwe ne beda nyanko ebeda Yesu so eti enam Yesu moja no so ena ne ani nyankopɔ anya asomdwe sane ye nanansa me pata Israelfo di bone na bone ne de owu obira mo no mo nyankopɔ asomdwe ne mo twea ye de adwama ema empata na asomdwe ba no sa na Yesu be ye Mr. Defer, this is the concept too. You don't understand it. Eya wo say Yesu ne honam moja na ne ya beku ne yatete ne honam we da bi o nyankopɔ na aka because nanansa na say aboa bi a obekum aboa no kra ensi aboa na namu eti first na yede moa moja eye no na endimu because aboa moja kra na ewo aboa mu no nipa de esoche aboa de nyamama yete ase da amen eti na ese nyankopɔ perfect enipa a obetimi di na di na ode ne kra aronzome ama enipa kra kan ye verse na man tempe no de asan yade na ne man tempe no de aden ode asan yade bra verse 10 ai osono so awurade ani nyankopɔn sɛ ɔte soro na ye hwe Yesu saa no ɛso nyankopɔn ani sɛ wɔdre Yesu bɔ no yade ɛbɔ Yesu yade kwai so onya de ne kra sɛ Yesu nya de ne kra to ho sɛ asodie ɛto ho sɛ asodie afɔde a obehunu asefo eti wo a obegi saa Yesu na yɛde na ɔde na to wɔ asodie de ba ade afɔde asodie afɔde o ka Leviticus chapter 5 a obehu dwumadi a asodie afɔde edie asodie bi da obi so saa asodie no ɔhaw no befiri nipa no so a ɛsɛ afɔde bi yɛden ɛkɔso obi akofo obi ram yabo ne dua sɛ ne ho beto na manafura ho na twe a ade sɛ yɛde odwan bi esi wɔ ne yimusuo na yɛden agu no so ɛno na nyankopɔn nam ne dɔ so ɛyɛ maa yɛn anya sa nka ɛso no ɛda yɛ so de yɛ kɔ wuom this is it nti Mr. Jafaru sɛ wo bisa sɛ ɛhefa ɛna nyankopɔn kan ya ansa na yɛde ma no kan yɛmfa wɔ ne nsi verse 10 ɔsɛ no so awurade ani ɛso awurade ani sɛ ɔdwere no sɛ wɔdwere no ɛbɔ no yade yenko so yade ne kra to ho sɛ wonya de ne kra to ho ɛyɛ asodie afɔde a ɛyɛ asodie afɔde a obehu asefo obehu ne deɛn asefo obehu nasefo sɛ uti wo a wo bɛgye Yesu na di no na onam Yesu so abɛyɛ nyankopɔn ɛba eni ntina aka John chapter 1 verse 11 ɔsɛ me ba me diem nanso ɛmɛ de ana ne anye me na dodo a wɔgye me no mama wɔn tumi sɛ wɔnyɛ den wɔnyɛ nyankopɔn ma me pa to munte da Mr. Jafaru biu before the eye of the world and before those who are watching me worldwide on this greatest platform being Facebook. I'm promising that when I get any quotation from the Bible where God said, I have sent Jesus to die for his blood to cleanse the sins of the world because I cannot forgive
And the quotation where Jesus Christ also said, I have been sent by the Almighty God to die for my sin, my blood to cleanse the sins of the world, because God cannot forgive sins. I, Jafar Muhammad, I am promising that I will revert. I will leave Islam and join Christianity, and I will make so sure to always preach against Islam. When anyone gives me any quotation from the Bible where God said Jesus has been sent by me Almighty to die for the sins of the world, there is no quotation. Preacher amanya nkopon na moment I said that is like anya medin said rade nam nitum na ho oden so ene Mr. Jafaru onye malam biem malam kire ni ba yem frau Arabic yem fe Arabic din malam na ntu din biem isi e frau osenkani evangelist oni din na de man Thomas Jafaru isi e frau evangelist Thomas Jafaru say that is your name because proof now so open ya ma obi say also unya proof now obekasa ede etia Islam na obeji Yesu adi me de kasa tia npo de is not part of me but nemum so oba beje meze na di no that is the most important I hear me na moment I say that amen yama the last proof John chapter 1 John 1 verse number John 1 verse 29 John 1:29 John 1 verse 29 osade tie no ade tie no Yohane hunu Yesu Bible si Yohane hu Yesu sorry ba ne nchen se oba ne nchen no se hwe Yakopon adwama a wayi na wiase bone kro nie a wayi wiase bone kro no onu ni Yesu John na kasa yo ade ate ne Yohane hu Yesu so oba ne nchen no se hwe Nyankopon adwama oyi wiase bone kro nya den enie o se Yesu John oyedi oyanyamidifo na nyamidifo o ka Surah chapter 19 verse 15 mukoro ane trese yaya aye John we Nyankopon difo nyame asoma na ne nkwala abrem nyame se ne honkom etime paate wo John no yaya no ene e kasa wa hase ese Yesu de ba de osina Yesu adwama oye Nyankopon adwama oyi wiase bone kro oyi wiase de en bone kro oyi wiase de en bone kro oye Nyankopon adwama oyi wiase de en bone kro the part of dance we beam dia dance beam na ope tesi ya mo dance ya mo proof bia se ojetumu a eye nkwa e na obenya ti no sese Nyankopon do wiase ni ode ndo ba kro no ma yen se de obeji na di ne nyaden enyera ne mo obeden obenya da nkwa jodofo sabri Mr. Jafaru ene wadombre ene nkwaje da nkwaje na wo hwe no na ba ofie ene edumbesi wo ha sei mesrew oba on saka video ni bia and a short video ne ye friends test ewo application bi so na e katakata ntia be hwede be ye timpato a short video kakra bi mesrew oba aya na wa den wase ama anu abi nso ya ma enua no answer me pato muntie no na ye mfansi muntie de okan not even a single quotation. Because okay patrol Surah chapter 21 verse number 7 it say omunti bribia say e wo trosem nim anomo ko ru anum pa aya mo bi sabe patrol the people of the scriptures aye me patrol yen agidifo nti ye ba be kire wo de esese onukunu e fa me patrol bible from me tia say e say omo akoro an say omunti bribia so maybe say ena mpa Mr. Jafaru wadi bossa no so oba ya tere na ya ntere no say ye di adanse ye ho afi wo a wo tie adanse die no say wo anye ntumu a atemuda uni anu ye bia nya moment ya say da amen wo a wo ye didi ni so mesrew hwe ye no bia mu wabam ko bia se no bia ko no bonsamani abre opeso okum enipa bebre yokum enipa bebre didie ti aya na wo mo wani adan ada ho na bonsam na ada no bia na den anka because the near pa na moment I say that amen aye the near bre me pacho bra John chapter 3 ni infancy verse 33 eba John 3 verse 33 eba John 3 verse 33 aye John 3 verse 33 o se de waji na dance ye no Bible say obi bia waji Yesu adanse ye no aso no ano waso ano se Nyankopon anokwafo se Nyankopon ye de ba de anokwafo de obeje adanse a ye kan asa no se Nyankopon ye nokwafo Nyankopon ye de ba de nokwafo
wa obeje adanse ayeken wa so ano se nyankopon de bade nokwafo se woje adanse na wa so ano se nyankopon de bade nokwafo odofo nyame israel kan to aso ne yemfansi osuna de nyankopon asoma no no de nyankopon asoma no no e kan nyankopon asem o kan nyankopon asem kwai na nyankopon osusu honhom na nyankopon onsusu honhom aso de ama ansa no de ama ko eja no do oba no na de no ma nyina hye no ma nyina hye nensa eja no do oba no de ne ma nyina hye nensa kwai de ojo oba no die de obaje oba ne die no wodankwa o wodankwa na de ontie oba no na de ontie oba no Yesu nsem waka Matthew 16:21 Matthew 17:22 Matthew 12 verse 38 John chapter 1 verse 20 de ontie oba no rehunu nkwa Bible say orehunu ade e frɛ no salvation ohunu nkwa da na nyankopon bufo da so na sa nipa nyankopon bufo eden da ne so wate ase tu be say ko kan pato 17 verse 33 a chapter 17 verse 30 o se le sa anti onyankopon bu kan ne mfansi a 17 verse 30 wani now ai verse number 30 wasene santi ne santi nyankopon bu ani agumre nyankopon bu nani agumre hodo awon so na Mr Jafaru ene nkramofo nipa bi enim no so na afei die wo se nipa a wo ma onyankopon se nipa e wo me nyina ese wo sa won adwen wo se nipa wo me nyina asa de wo sa cha won adwen wo se nipa wo me nyina asa de wo sa cha won adwen won sa kira won adwen kwai efrise woyi da bi ato ho onyankopon yi da bi ato ho awona oberima bi awonam oberima bi awoyi na si ho so obebu wiase aten tene mu obebu wiase aten e wo tene mu kwai wona woma na sorry wona na woma na sorry afre wufuom afre de ba de wufuom onyankopon ma na sorry afre wufuom ye de asese edi adanse se nipa nyina nyinni nipa nyina anyi ni wu sorry enni na wonya nkwa onyankopon hu ye mobo no nsira pato tie nyum we na ye homeda tie nyum we ye mfa ntwato na ye mfa nsi me se ai pato